26 de dezembro de 2004, pouco depois do nascer do Sol. Nas profundezas do Oceano Índico, ocorre um sismo. Com uma magnitude de 9.1, é um dos mais fortes alguma vez registados no mundo. We begin tonight with a massive disaster across large parts of Asia. O sismo gera um tsunami que devasta cidades costeiras da região. Na Indonésia, Malásia, Tailândia, Índia, Sri Lanka, chegando até às costas da Somália. Tiba-tiba tentara-tentara yang ada di penjagaan laut itu udah teriak-teriak, air laut naik, air laut naik, air laut naik, gitu. O desastre provoca um número de mortos impressionante. Mais de 230 mil em 14 países. Só na província indonésia de Aceh, a mais próxima do epicentro do sismo, 167 mil pessoas perderam a vida. Kita berduka, kita menangis, dan hati kita menjerit, menyaksikan ribuan korban berkelimpangan dalam keadaan kaku. You've seen it all on TV and in the pictures, but there's nothing the same as being there, talking to the people, seeing firsthand the devastation, the houses which have been knocked down, the towns which are just no longer there. 20 anos depois, os sobreviventes refletem sobre cicatrizes duradouras e destinos para sempre alterados. A província de Aceh situa-se na extremidade norte da ilha indonésia de Sumatra. A maioria vive na capital, Banda Aceh, junto à costa. Estas são costas mortais. A casa de infância de Daliza Fitri fica junto ao mar, nos arredores da cidade. Em dezembro de 2004, tinha acabado de fazer 8 anos. Tentu untuk ingatan itu tidak pernah hilang ya. Saat itu Delisa hari Minggu baru bangun tidur juga karena kan hari libur sekolah. Nah saat baru bangun itu posisinya Delisa bangun buka pintu melihat ibu Delisa lagi menjemur pakaian. É uma manhã de domingo tranquila e preguiçosa, até deixar de o ser. Pouco antes das 8 da manhã, o chão começa a tremer violentamente. Jadi pas gempa itu kan panik nih, mak gitu. Delisa nggak tahu itu apa. Ibu mama Delisa masuk, narik Delisa kita keluar dari lorong. Ketika kita keluar dari lorong itu banyak orang yang sudah berdiri, ada juga yang sudah duduk, ada yang panik juga mau lari tapi posisinya masih goyang gitu. Ibu bilang, di sini aja kita ya, di sini aja katanya gitu. Oke, kita tunggu di situ, nggak lama berhenti gempanya. Delisa fica no exterior com os vizinhos, enquanto a mãe vai verificar a casa. Momentos depois, o caos instala-se novamente. De repente, vagas de água invadem as ruas. O tsunami deixa um rastro de destruição. Os cientistas rapidamente identificam a sua causa. Nas profundezas da crosta terrestre, duas placas tectónicas convergiram. Em vez de colidirem diretamente, a placa indo-australiana sofre uma subducção, ou mergulha sob a placa euroasiática, empurrando-a para cima nesse processo. Trata-se de um fenómeno geológico violento, conhecido como mega-falha. Sismos provocados por mega-falhas deste tipo dão frequentemente origem a tsunamis. So the 2004 event was produced by the longest earthquake rupture in recorded history, extending over 1,500 kilometers. And a large portion of the megathrust broke near the trench and lifted the seafloor.
O sismo eleva o fundo do mar de tal forma que, num instante, aumenta o nível global do mar em cerca de 0,1 milímetros. Isto provocou o deslocamento de mais de 30 quilómetros cúbicos de água do mar. À medida que as ondulações do oceano profundo se aproximaram das águas costeiras pouco profundas, transformaram-se em ondas gigantes. Dia bisa lihat tuh ke belakang. Pas lihat itu naik tuh air tuh, set gitu gelombangnya. Itu hitam dan tanahnya bergetar juga. Itu udah posisi panik, lihat ke belakang sebentar, lihat ke depan, kakak Delisa udah terlindas. Itu rasanya airnya waktu pas kena gelombang itu kayak jatuh di aspal. Waktu itu nggak sadarkan diri, ibu juga nggak tahu di mana posisinya, saya juga nggak tahu jam berapa, bangun tuh dari air. Jadi pas bangun kaget, udah di dalam air, sentuh-sentuh juga nggak bisa, manggil, mak, nggak ada yang nyaut gitu kan ya. Jadi pas lihat di sebelah ada juga bayi yang kepalanya tuh udah kena apa gitu, jadi udah hampir putus gitu. Nah pas itu udah mulai ketakutan kan, manggil ibu gitu. Tangan posisinya nggak bisa angkat, karena nggak tahu apa yang kena di bawah gitu. Yang ada terasa kaki kiri Delisa itu ada kayak remukan gitu, mencekam lah kaki Delisa. Tapi itu nggak tahu apa, karena di dalam air. Delisa acaba por ser levada para um hospital. Está uma desordem total com os serviços de eletricidade e água interrompidos. Os materiais médicos também escasseiam e o pessoal médico luta para tratar os milhares de feridos. O pé de Delisa começa a entrar em necrose. Pak Didi nanya, Delisa maaf nih nak, dia bilang gitu. Kaki Delisa kan sakit. Ini harus dipotong bahasanya kemarin. Dipotong gitu. Terus Delisa bilang, nggak mau. Dia bilang, nanti nggak bisa main bola. Gimana ya nak, kakinya udah sakit. Kalau begini nanti Delisa yang sakit, dia bilang. Terus Pak Didi mencoba meyakinkan Delisa dengan, oh nanti kalau Delisa mau potong kaki, Delisa sembuh, Bapak janji bawa Delisa ke Jakarta, cari ayah. Gitu, karena kan ayah di Jakarta. Karena beliau menyajikan hal tersebut, Delisa, oh ya, kita cari ayah, gitu. O pai de Delisa, que estava em Jakarta, chega a Aceh. Encontra já com a perna amputada. Jadi Delisa nggak ada perawatan apapun. Obat tidak ada, ganti perban tidak ada, infus tidak ada. Jadi sampai hari ke-8, tuh Delisa kaki udah gimana ya, rasanya nyeri gitu, bau, menyengat, duduk nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Ayah bawa balik ke rumah sakit, dilihat ternyata kumannya udah naik, sudah mulai busuk, dan dilakukanlah operasi kedua untuk diamputasi kembali. Disampaikan oleh dokter itu, kebetulan yang kedua adalah Australia, Bapak saya kasih nampak kumannya sudah sampai mana, kalau Bapak tidak mau melakukan operasi lagi sampai dengan batas kuman itu terakhir, mungkin nanti seminggu kemudian kumannya naik ke jantung, katanya gitu. Jadi ya namanya seorang ayah ya, waktu itu potong aja sampai, yang penting di mana aja sampai, yang penting anak saya selamat gitu. Itu yang ayah sampaikan. Akhirnya dipotong yang kedua, mulailah kami tinggal di rumah sakit Kesdam selama beberapa waktu, hingga dibawa ke rumah sakit pengungsian dulu di Denmark, di samping Universitas Syah Kuala. Di sana juga dilakukan amputasi yang ketiga. Jadi Delisa terakhir dipotong adalah di pas di bawah lutut. Nah ini foto Delisa di tahun 2005 setelah amputasi yang ketiga. Ini tuh kami berada di poskonya Denmark. Itu tuh Denmark yang membantu kami di samping Universitas Syah Kuala, Banda Aceh.
Delisa aprende a andar primeiro com muletas e mais tarde com uma prótese. Pertama Delisa itu pesannya nggak mau pakai kaki palsu. Mungkin karena membayangkan yang pertama tadi ya, berat gitu segala macam. Terus yang uniknya dokternya Delisa tuh bilang gini, kamu tau nggak saya jalannya gimana? Karena dia normal banget mbak, dia normal banget jalannya semalaman jalan. Rupanya dia tunjukin kaki palsu juga dua-duanya, kakinya hilang karena kecelakaan. Dan dia masih bisa main bola setelah amputasi. Dia diamputasi itu di paha abis gitu dokternya. Gitu. Nah karena hal tersebut jadi Delisa semangat, oh bisa nih, bisa kemana-mana. Dia tunjukin, ini saya bisa angkat ini saya bisa ini, dia bilang gitu, ini saya bisa jalan gitu kan ya. Jadi semangat nih, oh ya mau ya gitu. Delisa superou os desafios que a catástrofe lhe impôs graças ao apoio da sua comunidade. Mas embora o tsunami lhe tenha poupado a vida, continua a carregar o peso de uma memória dolorosa. No rescaldo imediato do tsunami, uma estrutura solitária ergue-se no meio de uma paisagem arrasada. Uma mesquita isolada de paredes brancas, em forte contraste com os escombros e a lama em seu redor. A imagem torna-se um símbolo duradouro de resistência face à fúria destrutiva do tsunami. O professor Nazli Ismail estava a estudar na Suécia quando viu na televisão imagens da devastação provocada pelo tsunami. Não reconheceu a sua terra natal até ver imagens da mesquita solitária. Ketika saya bangun subuh, saya putar TV dan TV itu ngomong dalam bahasa Swedia, saya tidak paham apa artinya. Saya diskusi dengan istri saya katakan ini sepertinya tempat kita gitu. Tapi saya belum punya bayangan apa yang terjadi di tempat saya gitu. Ashe estava a meio de um conflito pelo que alguns interpretaram o tsunami como um ato divino. Per hari itu minimal 4 orang terbunuh di Aceh. Siapa saja. Dari pihak mana. Yang paling kita sayangkan adalah masyarakat biasa. Di sini Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya. Kalau manusia bisa membunuh 4 orang dalam 1 hari, Allah lebih banyak dari itu. Dalam sekejap, tidak perlu 1 hari. Hanya dalam hitungan detik, lebih dari itu. Mungkin ini semacam rasa kita perlu kembali ke hati nurani. Parte da mesquita permanece em ruínas, um memorial à tragédia. Nazli conhece bem o local. Fez parte da sua juventude. Ini tangga yang tidak ada tidak ada dinding dan saya tidak bisa. Ada railingnya. Iya. Jadi saya sama sekali nggak berani naik tangga-tangga yang seperti ini. Gitu. Apalagi dia tinggi sekali. Merasa kehilangan, belum pernah naik dan sudah tidak ada lagi sekarang. Gitu. Depois de concluir os estudos em Engenharia Geofísica, Nazli regressou a casa. Saya melihat Banda Aceh yang betul-betul berbeda dengan Banda Aceh yang sebelumnya saya tinggalkan. Dari segi wajah, jadi saya melihat itu betul-betul berbeda. Artinya itu secara garis besar sebenarnya dalam arah yang positif. Jadi hal yang lebih bagus, lebih baik. Dulu sebelum saya meninggalkan Banda Aceh itu, saya merasa hidup tertekan dengan konflik. Juga termasuk ketika saya sedang kuliah, banyak trauma-trauma seperti itu. Saya masih seperti dikejar dengan trauma-trauma tersebut. Nazli tornou-se dos principais especialistas de Aceh em ciência dos tsunamis. Kita tahu sebagian besar masjid itu biasanya mereka punya dinding hanya tiang saja di bagian bawah, tidak ada dinding. Sehingga ketika datang air,
massa air yang masuk ke dalam masjid dia tidak terbendung, tidak tertahan sehingga dia bisa keluar langsung seperti itu. Sehingga rata-rata masjid selamat dari ancaman tsunami. Jadi tidak mengherankan. Muitas pessoas, incluindo Nasli, perguntaram-se por que razão desastre desta magnitude atingiu Aceh. Os cientistas rapidamente perceberam que não era a primeira vez que a região enfrentava tsunami. Hakikatnya manusia itu cepat sekali lupa mungkin ya. Kalau kita katakan masyarakat lupa, tapi sebenarnya saintis juga lupa gitu ya. Sehingga dilupakan. Barangkali pertama karena negara-negara yang ada di sepanjang Pasifik negara penting semua. Sedangkan negara yang ada di sepanjang Samudra Hindia ini negara-negara ketiga semua gitu ya. Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, India gitu. Apalagi di pantai-pantai timur Afrika gitu ya. Jadi semua terabaikan barangkali secara saintifik, dia terabaikan gitu. Apesar da escassez de registros científicos, textos históricos de Aceh fornecem pistas. Relatos de tsunamis anteriores podem ser encontrados num manuscrito do século XVII. O texto, embora não científico, faz uma previsão. Manuskrip itu mengatakan jika gempa terjadi di waktu duha, maka air laut yang keras akan datang padanya. Artinya apa? Waktu duha adalah kira-kira sekitar pukul 8 sampai pukul 11 pagi. Dan kemudian ketika ada kalimat yang menyebutkan air keras akan datang padanya. Sebetulnya itu bisa diterjemahkan dalam konteks kekinian adalah tsunami. Tapi pengetahuan ini tidak tersambung pada generasi berikutnya. Karena mungkin banyak hal yang mempengaruhi. Kita tidak terlalu merawat ingatan kita tentang bencana. Aqui, ao longo da costa ocidental de Aceh, existe uma gruta. Nela, os cientistas acreditam ter encontrado provas de que vários tsunamis atingiram estas costas. So part of our team is looking at the actual soils themselves to find evidence that this came from the sea. Em 2011, investigadores da Indonésia e do Observatório da Terra de Singapura uniram esforços para escavar buraco. So I'm having two of the guys to chip it down a little deeper. We're getting some more tsunami sensors on top of it. To the left, down. I collected quite a bit of charcoal from the top and shells from the bottom. I think I may leave it at that now. They can come in here and deepen it. À medida que escavavam, uma história geológica começou a revelar-se. Estas linhas na Terra representam um registro histórico, um momento no tempo. Linhas mais espessas indicam que tsunami invadiu a gruta, deixando para trás uma grande quantidade de sedimentos. Com o tempo, esses sedimentos compactam-se. Quando ocorre outro tsunami, uma nova camada de sedimentos é depositada, formando outra linha espessa. Tsunami comes in, deposits cobbles and red pebbles and sand. First the coarse stuff, then the finer stuff. And with it are all these broken shells from the sea. Os cientistas conseguiram recuar no tempo e encontrar provas de múltiplos tsunamis. Acredita-se que cerca de 11 tsunamis pré-históricos atingiram a costa ao longo dos últimos 8.000 anos. Tsunami, more stones, big stone. Another tsunami, big stone. This tsunami we know from radiocarbon dating. This tsunami is about 4,500 years ago. So this is before Achenes were here. Before my prophet also. Okay, and this clay is from the ocean. So back 5,000 years ago to about 7,000 years ago, the ocean was about 2 meters deeper. And here's another tsunami layer. This is probably about 6,000 years ago. On top of another ocean clay. Tsunami layer. Okay. And then there's another one down here. And look at all the shells. See all these shells also coming in from the ocean. And the rock behind me from this tsunami, which is probably about 6,000 years ago. Os especialistas acreditam que estes eventos são cíclicos e que é provável que tsunami volte a ocorrer. Apesar da ameaça, muitos habitantes de Aceh regressaram às comunidades costeiras após o tsunami de 2004,
reconstruindo as suas casas em zonas de alto risco. Kami dari segi ini kampung pemukiman kami sini, semangat kami tidak pantang mundur. Karena apa? Kami di sini tengoklah suasana kami di kampung kami sudah berantakan diterjang badai tsunami yang agak lebih tinggi kan. Tapi semangat kami untuk pulang ke kampung kami ke sini kembali untuk membangkit semangat kami dan warga kami di kampung kami ini untuk bisa bertahan hidup lagi di tempat kampung kami ini. Trata-se de um dos piores desastres naturais do século XXI. Um tsunami que devasta regiões costeiras ao longo do Oceano Índico. Aceh é a região mais afetada. A onda destrói tudo, derrubando infraestruturas de comunicação, arrasando estradas e fazendo colapsar instituições médicas. As organizações internacionais humanitárias têm dificuldade em chegar ao local. Os países rapidamente percebem a dimensão da devastação e reconhecem que é essencial uma resposta militar. Meios militares de 16 governos estrangeiros são enviados para prestar auxílio à província de Aceh. Algumas das primeiras equipas a chegar são da Austrália, da Nova Zelândia e de Singapura. A Operação Flying Eagle é o maior esforço de ajuda humanitária alguma vez realizado pelas Forças Armadas de Singapura. A equipa é mobilizada com tal urgência que o piloto de helicóptero Frank Yep não tem tempo de avisar a família. Era o dia do seu 36º aniversário. So by the time I reached Medan around 7 or 8 p.m., I had a chance to call back home and inform my wife that I'm now in Medan and I won't be coming back. And then she broke to me that actually there is a surprise party at home and people are waiting for me to turn up. But I think they all understand that, when the duty calls, we just have to make it happen. I think at that moment, they were probably a bit sad that the effort for the surprise party wasn't being able to execute. But after, when they actually understand the whole dynamics and what actually are we doing there and how bad the situation is and how our effort contributed to the entire tsunami relief, I believe they accepted and they were pretty much proud that actually, indirectly, they also supported the whole tsunami relief mission. 27 de dezembro, no dia seguinte, por volta das 9 da manhã, Frank faz a sua primeira aproximação a Meo Labo, um dos locais mais afetados em Aceh. Once we reached the up and we hit down to the western coast, it was totally disastrous. We can't see any houses anymore along the coast. What you can see are broken bridges, flat piece of land where there is no signs of buildings except the mosque, which is actually built on concrete. So that's the only place. And big antenna or telephone towers crumpled like just toothpicks and stuff. So the impact was really, really bad. Throughout the whole journey down, you could see the whole place just inundated, destroyed by the earthquake and waterlogged because of tsunami. And that scar was just really quite jarring and really not seeing any lives at all as you're flying in. And that was, it's quite unreal. Even as you think about it, the scale and the magnitude of it is just mind-boggling. Tan Chuan Jin é o comandante das operações em Meo Labo. Com ele estão destacados navios, helicópteros, aeronaves de transporte e mais de 1000 militares, todos empenhados na operação humanitária. Well, clearly we all knew that we were doing something really important because as a good friend and neighbor, you can't just stand by and not reach out to help. And I think everyone knew that, everyone was motivated. But at the same time, it was also important for people to not just intellectually know that, but to also emotionally realize the full magnitude of what they are doing and what our friends had gone through. So we made it a point to rotate everyone, to make sure that everyone at least had one opportunity to go down the ground, whether at the refugee center, whether at the medical outpost that we had, or in whatever shape and form, to play a very direct role in reaching out to the locals there.
sometimes we take things for granted, and it's to remind them how precious life can be, and that no matter how insignificant it may seem, we all can make a real difference to the lives of others. Gerhan Lantara liderou os esforços de socorro do exército indonésio em Meulabo. Foi apanhado pelo tsunami e viveu as suas consequências. Mobilizou os militares sobreviventes para operações de auxílio humanitário. Estavam sozinhos no terreno, a apoiar os sobreviventes como podiam, até à chegada de reforços. Saya merasa kami tidak sendiri. Itu yang terjadi. Setelah itu ya sudah lancar. Tiap malam seluruh instansi saya panggil. Pada briefing itu saya panggil semua untuk mereka mengkomunikasikan sesuai dengan jalur koordinasi mereka ke pusatnya. Tiap malam mereka, semua unsur masuk briefing. Saya brief, hari ini kita sudah melaksanakan ini, logistik kita sekian, yang belum terjangkau ini hal-hal yang harus diperbaiki. Era uma tarefa colossal. As equipas tinham de remover escombros, recuperar corpos e tentar restabelecer alguma normalidade. Jadi hari ke-7 lampu sudah normal, kemudian beberapa hari kemudian listrik sudah masuk, beberapa hari kemudian bensin sudah bisa masuk juga dari Pertamina. Tidak berapa lama kita bisa menangani tanggap darurat untuk itu. Ya memang pencarian mayat terus kita lakukan. Karena itu sampai beberapa bulan masih ketemu saja 1, 2, 3, 4 mayat itu ketemu. Walaupun dia tinggal kepingan-kepingan tubuh. Dia sendiri yang bilang, anaknya, mamanya sudah tenggelam. Rumah tuh memang rumah tuh sudah nggak ada lagi, sudah habis rata. Sedang kita nih merawat anak ini sakit kan, jadi kita kan belum bisa mesti mikirkan untuk anak dulu. A dimensão do desastre era difícil de compreender. Num gesto de solidariedade, líderes mundiais uniram-se. Menos de uma semana após o tsunami, o então primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, deslocou-se a Aceh em demonstração de apoio ao país vizinho. First, we have to deal with the relief. Make sure people have shelter, have food, have water, that their wounds are treated, that if they're sick, they are able to see the doctor. After that, then we can think about reconstruction, about clearing the towns, and about getting the economies reconstructed again. The people going back, it's an extremely strong spirit. I mean, they're attached to their land, attached to their homes. I would say they've gone through a terrific tragedy, and I would say they're superb in what they're doing, way beyond what I would expect. Uma das tarefas mais imediatas e dolorosas foi lidar com o elevado número de vítimas. Em Aceh, foram escavadas várias valas comuns para enterrar corpos que não puderam ser identificados. Sebanyak 2.500 jenazah yang dapat kita selesaikan dalam waktu 24 jam.
O Dr. Edwin Lowe conhece bem o navio Endurance. Há 20 anos partiu nele rumo a Aceh, com uma equipa de 21 profissionais de saúde, incluindo voluntários civis. We didn't know what the state of the medical infrastructure that was remaining. So we decided up front to provide not just the primary care support as well as the public health support. We also wanted to provide surgical support. So that meant bringing our rapidly deployable operating theatre, and that's not an easy feat. It was a strange environment for them, not the normal hospital environment. It was culturally different for them, and it was something that they had to adapt to very quickly. They really had to work tirelessly around the clock just to provide the medical support. Para permitir que os profissionais de saúde e as equipas de socorro chegassem às comunidades afetadas, primeiro, os engenheiros militares do Exército de Singapura tiveram de limpar os destroços das praias, permitindo assim o desembarque de tropas e veículos com bens e serviços essenciais. The other challenge was the maintenance of this landing beach sites. At the same time, we were also creating the road network to facilitate the logistical movement and clearing the helicopter landing point for helicopters, especially for the larger Chinooks, to bringing more relief goods via the air. So as you can see, we were operating on numerous tasks concurrently with limited equipment and manpower resources. And time was extremely crucial. We had to establish accessibility as fast as we could so that we can reach out to those in need in the shortest time. I think for the engineers, we have achieved a lot because we're able to create a sort of ceiling for us to project equipment up to land. And now after that, we are trying to sort of improve on it to have more equipment to come out. So beside that, we are also trying to clear all the debris around to help which was requested by the Indonesian engineers. So I think they've achieved quite a lot of stuff. One of the things was, I recall working together with the Indonesian teams that were still in place, and also many other Indonesian teams that were mobilized from all over Indonesia to come and help in this situation. And besides that, we had multiple NGOs as well as other military like the Indian and the American navies that were working with us. So it was quite a large and huge operation and very complex. It's really treating and working with our friends and neighbors with respect. And I think importantly to always treat people with dignity. Bearing in mind what the people had gone through, many of the people have lost loved ones. They've lost their homes, they've lost documents, things which we sometimes take for granted, those things are digitized, but your title deeds, your house, the photographs of your families, these things are of immeasurable importance to them, and especially the loss of loved ones. So it was always about working and with them closely, treating people with dignity and respect, and to be compassionate. And we were very particular, even micromanaging it would seem, telling our guys that do not wear sunglasses when you work with our friends on the ground, because you wanted to have eye contact. Apesar das circunstâncias difíceis, criaram-se laços. O Hari Raya Haji foi celebrado um mês após o tsunami. Para muitos, havia pouco a celebrar. Mas os soldados de Singapura contribuíram para trazer algum espírito festivo. We are approaching Hari Raya Haji at that time. It was a good initiative that we brought upon to us, and we thought of donating cows to the affected villages. And we brought in the cows, and then we give it to them. It is not so much of giving them the cow. It is so much that built the bond within the village. On the day of the Hari Raya Haji itself, we very good. A bit emotional because the memories flashback. So on the day of the Hari Raya Haji, remember that all the Muslim soldiers
So on the very day of the on the Hari Raya Haji itself, all the Muslim soldiers, alongside with the villagers and the Indonesian Armed Forces, we had a mass prayer together, and then subsequently we moved to the mass burial ground to have a prayer for the fallen, and that actually gives a picture of a feeling of a solidarity that the SAF or the Singaporean there are there for them in facing their hardship. This operation is not just about only helping people, but actually it helps to maintain the good relationship between the two countries, especially with the Indonesian military. Enquanto os esforços de socorro prosseguiam no terreno, as iniciativas diplomáticas avançavam nos bastidores. A urgência era evidente. O diplomata Ong Ken Yong foi encarregado de mobilizar os membros da ASEAN para ajudar os países afetados. What surprised me as a result of the news on the tsunami was that everybody in all the ASEAN capital cities came back and said, yes, their leader will be ready to have a meeting. Just settle the date and time, and then we will take it from there. What surprised me was the immediate political instinct in all the leaders. Yeah, wow, this is something that we cannot afford to dilly-dally, and let's get on with it. A 6 de janeiro de 2005, a ASEAN realizou uma reunião de emergência em Jakarta, onde a declaração de abertura do então primeiro-ministro Lee Hsien Loong destacou a escala sem precedentes da destruição e a necessidade de uma ação global coletiva. Scattered among the countless tragic stories are heroic tales of survival and also of selfless sacrifice for others. They speak of our shared humanity without regard to race, nationality, or religion. And now, after the disaster, the survivors are picking themselves up, tackling the urgent problems, rebuilding their lives and communities. And the global community must help them to do so. The good thing at that time, honestly, was there was a very strong political impetus. This was really the impressive part about the whole period that we encountered. It was actually the optimum, in my opinion, of ASEAN camaraderie and solidarity. Till that time, I had not seen it before like that. So, yeah, now we always use that as a benchmark. Aceh é o lar de mais de 40 mil pescadores e das suas famílias. 2/3 dos pescadores da capital morreram no tsunami. 70% da frota de pesca artesanal foi destruída. O setor foi dizimado. Antes do tsunami e da sua carreira política, Susi Pujastuti geria um negócio de distribuição de marisco. So we want to work for the high quality seafood, which is fresh or live, from the fisherman village to the market directly. And the only thing to do possible in Indonesia, if you have an aircraft. Como Susi dispunha de 2 pequenos aviões, foi uma das primeiras a responder quando o tsunami ocorreu. Com os aeroportos de Aceh gravemente danificados, estas aeronaves de pequena dimensão que necessitam de pouco espaço para aterrar tornaram-se essenciais. Basically, the runway was only 450 meters left. We land there, we met the army who is there, and we see what they need, and we have some water and everything we can give to the people. Os seus aviões voavam incessantemente, transportando alimentos, tendas e material médico indispensável. For me, it's so many impressions come.
seeing the soldiers there had been 3-4 days with red eyes and not enough food, and eating the first time rice, nasi padang, is also another impression that I will never forget. And that's built a lot of friendship. A partir dessas primeiras missões, os aviões de Suzy continuaram a servir comunidades extremamente remotas do arquipélago, prestando auxílio sempre que necessário. That's why I always keep reminding everybody who manage Suzy Air to continue if there is any earthquake or tsunami disaster. Suzy Air has to be the earliest possible to help. So anywhere in Indonesia, we can always depart at the longest 3 hours to the destination where the disaster is happening. So Tsunami Aceh was for me is also not only humanity experience, but it's a life lessons of sharing. I'm tired every evening, but there's nothing better feeling that you can do something. Kita ini sekarang berada di kuburan massal, salah satu kuburan massal besar di Banda Aceh, tepatnya di Ulele. Di sini rumah sakit Meraksa, dan di sebelahnya itu sekolah. Delisa dulu dan ibu juga mengajar di sana. Delisa perdeu a mãe e a irmã no tsunami. Os seus corpos nunca foram encontrados. Ela acredita que é aqui que repousam. Jadi kalau 26 Desember itu banyak yang datang kemari orang Aceh. Jadi kita sebagian berdoa di jalan ini. Nah kalau untuk Delisa sendiri, Delisa suka di dekat batu itu, batu yang ini. Delisa sering berdoa di situ. Entah kenapa hanya memiliki feeling saja. Kenapa Allah itu masih menyisakan Delisa di antara keluarga Delisa yang sudah tiada? Mungkin Allah itu mau Delisa mendoakan mereka. Itu disisakanlah saya satu untuk mendoakan mereka dan korban yang lain. Itu satu. Kedua, Delisa berpikir gini, oh Allah menyelamatkan Delisa untuk coba sharing ke yang lain. Seperti apa? Oh ini kondisi saya seperti ini loh, saya masih bisa seperti ini loh. Yuk kita bersyukur yuk dengan keadaan kita. Esta é uma das duas valas comuns em Aceh. 14.000 pessoas foram aqui sepultadas. Vítimas que não foram ou não puderam ser identificadas. Kalau harapan Delisa masih sampai dengan saat ini ingin ketemu dengan ibu kandung Delisa. Karena kami tidak pernah bertemu melalui mimpi, nggak pernah ketemu. Tidak pernah dimimpikan. Kalau kakak dan abang itu bapak ada, tapi kalau ibu nggak ada. Jadi masih memiliki harapan, ya mungkin nihil ya setelah 20 tahun, tapi kalau kuasa Allah, inginnya ketemu sama ibu itu harapan terbesar. A fé tem sido dos pilares que ajudou o povo de Aceh a superar estes acontecimentos traumáticos. Situasi yang religius di Aceh juga banyak membantu bagaimana orang-orang untuk merilis traumanya. Karena mereka percaya ini takdir, mereka percaya bahwa ini adalah ketentuan dari Tuhan, sehingga mereka bisa lebih menerima situasi dan deal dengan trauma-trauma masa konflik, trauma-trauma ketika terjadi gempa bumi dan tsunami. Memang kita bisa melihat religiusnya orang Aceh itu membantu dalam proses trauma healing. Ao longo das últimas 2 décadas, a dor persistente da perda tem assombrado os sobreviventes do sismo e tsunami do Oceano Índico de 2004, mesmo com a ajuda humanitária a transformar a região. Atualmente, Aceh renasceu. Com casas, estradas e mesquitas reconstruídas,
desta vez com fundações mais sólidas. A resiliência do povo de Aceh é um testemunho do espírito humano, lembrando-nos que, mesmo perante perdas inimagináveis, a esperança e a comunidade podem abrir caminho à recuperação. Mm-hmm.